Kwa nini haufai kucheza na mimi anytime ukiniona Florida? Because I'll come with my army. Mkurugenzi! My man, Mkurugenzi Diastories kama kawa, man. And we are cruising nicely. Loving it, guys. Mko freshi. Watu hapo Prague, mko sasawa. Miami, I see you. Hey. Dakar, Senegal, I see you. Hey, watu ni Bengaluru, mko area. I see you. Oh, nice. Leo wadau. You know, sometimes this is sad, but I am impressed by the ingenuity of people who are on a quest to chase money. Mtu akiamua kukutoa pesa yako kwa mfuko, ile route anatumiaga, yani kuna tu some ingenious methods watu wanacheza nazo hapa nje. It's fascinating, like the way people think when they're about to scam you. Ni kama brains zao huenda overdrive. I wish tungeza tumia brains zetu hivyo for legal things. Hii country tungekuwa level ya Guangzhou, like tungekuwa far. Nimekumbushwa story fulani mazee na relative of mine mwenye ako US mazee aganisho vile walitengenezwa na mmoja wao. So my relative amekuwa States for a while now. I think it's going to around 21 years now. Sababu waliingia huko around 2001, 2002 if I'm not. Yeah, there about. So hiyo ndio time sasa hizi mambo za socials zinaanza kuingia fiti nini. Now people are building communities and what not. Kuna magroups mnaweza ongea hapo. So nikitaka kupata watu wa diaspora wengi place moja, I know what to do. By the time tunafika huko ma 206, 207, 208 there about, like groups were a thing. They're still ni vile sasa tumemove tumeingia WhatsApp. Ni your time Facebook groups zilikuwa hatari. So in the tiny little states walikuwa na ka group ka wa Kenya tu wako hiyo maeneo huko. Then somewhere around 208 there about, one of them akamo, you know what guys, I think I've done my time in this land of the brave. Wacha nirudi nyumbani niende nijenge empire huko. Nimefanyia mzungu kazi ya kutosha. I think I've gathered enough. And the guy leaves and akakam Kenya na akaingia mahasol hapa na pale nini. So this guy disappears for a bit, out of sight, out of mind. Ukisha toka hizo area unaacha communicate nini. So after like 2 years the guy resurfaces around 2010 hapo. So anakam kwa ile group anaambia wase, guys, you will not believe it. Right now, as I'm speaking to you, niko na journalist XYZ, who at the time was one of, those famous journalists. Na huyu jamaa anataka kurun story fulani ya kitu mazee tumediscover somewhere in, I think, Kajiado. Mazee na itachoma. Atufai kukubali huyu jamaa aripoti kitu. Sababu there is a perfect business opportunity. This is world class. I'm sending you photos. You guys will not believe. Like, Chief, if we play this nicely, all of you are going to be millionaires.
So nimesema tu niwapatie first priority sababu nyinyi ni watu najua mmefanya kazi States for a while and you need something back home, kitu poa na kitu itakumekia sense in terms of investment na nini. I have something for you. The guy sends a photo of a pair of Maasai hands. Mkono ya Maasai unaweza ijua kabisa, iko na mpaka hizo shanga hapa kwa nini vizuri. A Maasai ameshikilia mikono zake hivi and there's some bluish stones amebeba amelini hivi. Mikono zimeparara deadly. Huyu ni mtu amechunga ng'ombe siku mzima. Lakini kuna vitu zinametameta kwa mkono mbaya. So picha inatumwa kwa group. Wase wajanja hapo wanaangalia wanaona hii picha wanasema wow. That is not what I think it is. Is it? Anaambiwa, believe it or not, it is. Ladies and gentlemen, this photo that was sent was a photo of a Maasai holding a bunch of Tanzanites. Ni one of the most, precious gemstones around. Na zinapatikanaga sama huko northern Tanzania nini. Turns out, Maasai tu fulani akiwa shughuli zake wanaonigi acreage huko Kajiado. Unapata Maasai maskini yako na ekakaso. Ati akiwa tu malap zake huko nini akichimba vitu sijui za kutengeneza nini, ameziangukia Tanzanite. So inamaanisha hiyo land wamekalia very easily kunaweza kuwa na Tanzanite hapo ndani. But now this Maasai guy after apate hizi vitu sababu hakujua kile kufanya, alienda kwa watu wanaitwa KNA, Kenya News Agency. Akaenda akaambia waseni aje kuna vitu nimechimba hapa kwangu na nimezipata. Mnaweza kuwa mnajua hizi vitu ni nini. Wase wa KNA wakapiga simu sijui gani ndio journalist fulani hapa akapata hiyo ripoti. Wanataka kurun na story. Deadly. So kumbe hasa wa KNA wakipata news moto nini waga wanacheza na hao majournalist wa mainstream. Ule mwenye anafika bei analipua hiyo news. Yeah, wamepata ka design ka kutengeneza pesa. Like kitu ya deadly ki happen sahi wasa wa KNA wapate hiyo news. Wanakolao majournalist wa bigi kwa hizi station bigi. We ni aje niko na news hapa inaweza. Ule msana afika bei nampatia nyimu break hizo news. Junyi ndio mko na magazeti na nini. Sisi ni KNA tu. Sisi kazi yetu ni tukiget news tunazidisseminate tu. Wenye wanakimbia nazo wakimbie nazo. So maze kuna journalist ako hapa hivi wa NTV amepatikana. So amemwai anataka kurani story. Na I think washakanja wase wa KNA. So history ina run wadau. But staki Iran. Sababu wase wakiran na hii story, gava ijue maze tuko na Tanzanite kwa shamba ya Maasai fulani Kajiado, gava wanakama wanaingia. Na unajua by the sheria inasema tukipata kitu kwa ground, hatufai kusema. Hatufai kuchukua, hiyo ni mali ya gava. Chief, mimi nimeona opportunity hapa. Why don't we speak to this journalist kwanza? Mambo yao tuweke kando hata kama tutawa include kwa plans zetu. Then let's buy hii shamba kutoka kwa Maasai. Tuangalie ground vile inakaa sababu hizo vitu vile amezipata inakaa hapa chini, there's a lot going on. Tumalizane na hizo vitu then bas tunaweza lipua hii news after tumeshauza Tanzanite yetu tukatosheka. Wacha nikuambie hiyo news ilichukuliwa na mikono yote miwili. Like aso waliambia jamaa, do what you have to do. Ama journalist wasilipua hiyo story. Jamaa anawaambia maze nimefika mwisho. The NTV guy has already paid someone at KNA to run this story. So the only way ikitu inaweza zimwa ni tutafute vile first of all hao watu wa NTV wanarudishiwa pesa yao. Juu washa spend tayari wanataka kurun na hiki samo. Then tujue
Juu of course wadosi watataka kujua ni nini ili happen hapo, nini tujue vile tunaingia kwa hii kitu nao. Wasa wakawambia, you have all the powers, you do what you have to do. In case you need our assistance, we tuambie. Ini kikosi ya wase ka 15 wako serious na hii story. Although kwa hiyo group, wase wengine wanaangalia hivi wanasema, ni sawa tu wenye watachase wachase. 15 guys were very serious na hii kitu. In fact, I think waliform group yao kando, ndio wajue vile wanakimbiza hii samo. So after negotiations hapa na pale, kikosi ya NTV wakasema ni aje, ni mkitupiga hata ka punch itakuwa tu sawa. Tutaenda turudishe ile do kiasi tumekanja hapa, turudishe kwa ofisi, alafu si pia tubaki na kitu kidogo tusikie fiti. Na hii mradi mnafanya hapa pia, msituache, tuambie ni kuna some financial contributions tuna need kudu, ndio tu own land si wote. Why not? Maasai anaona 130 acres hapa. Tushike tuone ni nini tunaweza saidika. So ikakuwa sawa. The guy akarelay information kwa wase wake majuu, akamwambia ni aje jamaa ameitisha some $500,000 hapo. Amesema hiyo itashikilia. Aende afanye mambo yake huko kwa ofisi, ya baki na kitu kidogo. Then kwa hii mradi tumu-include. Wase wakadai sawa. Tunio bana kwa wase 15 wakachanga hiyo kitu haraka teke nini. Bas. Jamaa akaanza negotiations na Maasai. Maasai akamwambia ni aje mtu yangu, shamba naweza kupatia hata yote ukitaka. Niko na parcels all over. I will give you the whole parcel ukitaka. 130 acres kama mko na hiyo nini. Akarelay information. Wewe Ndau amesema 130 acres anaweza patia na yote. Mnaonaje? Wakasema the better. Inamaanisha maze chances zetu ziko high. Kama ameipata kidogo hapo, wacha tuchukue hiyo area yote tuingie kazi huko mbaya. Tuone ni nini tunaweza get kutoka hapo. So akaambia ina mambo, nitawatumia actual coordinates ya mali shamba hiko ni nini, mkifika wale watakam Kenya wajue mali watakam ni nini. Me have already started the process. So wakaingia negotiation na Maasai, wakadiscuss bei nini. I think haikuwa nini mob sana, but Maasai alitake advantage, akaona so kuna kitu tumepata hapa kwa shamba ni noma, na hii kitu ni very expensive. Tanzanite ni expensive. So akaruka akasema for every acre ndakuwa nawapatia na like 50K for every acre. So piga 50K times 130, hiyo inakuja how much? Ni 500K times 13. Enika 6.5 if I'm not wrong. Yeah? Let me tell you, watu 15 walichanga 6.5 in a record hours, like record 1 hour. Hiyo pesa ilikuwa imejaa yote. Kila mtu alikuwa anaenda na kuvuruga. Hii kitu bana, hapa tumepona. Hii ni lifetime, bra. Hapa tutavuna hii kitu. Before gava, wajue mazetu kwa biashara hapa. Hizi vitu zitakuwa zimetii. One of the guys akiuko majua kaanza kutafuta mpaka soko mazee. Ameingia full research mode. Ni Tanzanite tunauza wapi huku majuu. Ashaanza kuongea na majolas na nini. So jewelry wamwambia, hiyo samo inaweza sana. Unatucharge how much per carat nini. Ameshapiga ma research zake, akaangalia carat moja ya Tanzanite ni za nini how much. Akapiga ma average zake fiti. Wakajua hapa tunaenda kupona mbaya. So kila kitu ikakuwa sawa. Since jamaa kwa Kenya waka agree, aina mambo, we trust you. Weka hiyo shamba kwa jina yako. Tukikam Kenya tutacheki vile tuta nini, lakini lazima tuandikiane agreement ya kuonyesha ya kwamba tumekupatia for now, but when we come back tunakuja kufanya hii kitu vile inafaa, majina zetu zote ziingie hapo nini kila kitu. So ikakuwa ina mambo, tumeni half kwanza, process ianze, then as soon as we have our documents ready, hiyo half ingine ya mwisho mnaweza tuma. Dakika hiyo 3.5 ikaekelewa juu ya meza, mipango zikaanza haraka faster nini, vitu zinakimbia deadly, anawapiga tu na updates. Ndio documents juu wapi nini, tumeenda Ministry of Lands, tumefanya nini, tumepiga search, imetoka hivi nini, kila kitu tip top. Mambo ikaisha fiti, process ikaisha poa. Wakatoka na title yao fiti, akatuma ma titles huko, title majuu iko sawa, imeandikwa jina yake, ule journalist pia ako somewhere hapo, ile agreement iko sawa, wale wakikam majina zao zinaweza, but hiyo ni process watafanya pole. Bas
Sasa sisi the most important thing ni kazi ianze hapo kwa shamba. Tuanze kuchimba sasa tujue hizi vitu ziko pande gani before gava ijue ni nini inaendelea hapa. So once wameascertain kila kitu iko sawa, pesa ma documents zimetoka na ma title nini wakarusha hiyo balance. Maasai wamemalizana na ni hivyo. Sasa jamaa anawaambia sasa ni nyinyi mmebaki sasa mkuje tufanye hii kitu vile inafaa. Majina zenu zinafaa kwa hapa. I wish mngekuwa hapa tufanye hiyo kitu mbio. Na sijui kwa nini hawa sawa kuweka majina zao wakiwa tu huko majuu. I don't know. I guess walitrust tu jamaa wao hapa sana. So mambo ikakuwa sawa, akawaambia tunaanza kazi officially. Ninaanza kuongea na wasee tu fulani wenye wanajuana na hizi mambo za mining nini. Tuone ni nini tunahitajika kufanya hapa pole. Wacha hii kitu ibaki na sisi. If all goes haywire, hii shamba tutaiuzia gava. Like ikifika point to discover, hapa imechacha. Kile tunadu, tunainua tu mkono na tunauzia gava. Tunaambia ni aje kuna Tanzanite hapa. Tested, tumeprove na ndio hii. So you buy this plot for 4-5 times the price. Nyinyi muendelee na kazi yenu ya mining. Nyinyi ndio mko na hiyo muscle. Pesa yetu ndio hii. So akapiga hesabu akona. In fact, that is even a better option. That's an even better option. Fanya aje? Negotiate for like 5 times the price. Gava wachukue. Si tuko tumetengeneza pesa yetu 5 times. In fact, ukeza wafinya hata ifike 10 times ni saa. Aso watapona hapo mbaya. Hiyo ni rare gems, man. Hizi vitu hazipatikanagi rahisi. So akamwambia na mambo nishaanza negotiation teke. Wacheni nitawashow vile kunaenda. Sawa. That was the last they had from this guy. Wacha watafute gathe. Wakatafuta gathe. Nothing. Kumenyamazwa. Jamaa huko majuu akapiga nini yake deadly, akapata contact ya journalist. Akavuta waya, akaji nini aje naitwa fulani kutoka US a small town mahali fulani, na kuna mradi fulani umepiga na beshte yetu pia, a former diasporian. Kuna mradi iko Kajiado hivi mmebai shamba juzi we are part of it, lakini ametunyamazia for some time. Tunatry kuelewa nini na happen. Maze journalist anashindwa Kajiado. Mimi nikaingia kwa mradi Kajiado. Bro, mimi nimekuwa newsroom hapa bana for months. Hakuna Kajiado nimeenda. Wait, hakuna story fulani ilikuwa imetokea Kajiado, mkatoka job mkaenda mkalipa wase wa KNN ndio wasirani, wapatie hiyo story Muiran, then boy wetu fulani akawasimamisha, akawakanja half a million. Tukakanjwa half a million. Na mkaingizwa kwa ratiba ya hii shamba jo. Hata jina yako iko kwa title. Niko na shamba Kajiado. Na nina struggle hapa na makamera nikikula tear gas. What? Maza anatumia mpaka picha nini? Bra, mimi sijui ni kina nani. Hiyo story naisikia na wewe. Woi. Majamaa wana discover hakuna. Is a lie. Nothing. Wacha majamaa wapige upekuzi. Wapate. Ile picha imepigwa hivi ya Maasai ameshika Tanzanite. Ni picha ilipigwa na mzungu fulani Tanzania. Actually, hata hiyo picha imekuwa kwa internet. I think tutaisearch tuone kama tutaipata. Actually, I wish tuipate hiyo picha. Ameshika Tanzanite hivi, sijui uta Google nini. Google African holding. Umeipata? What? Umeingia? Oh my God. Wow, wazilikuwa zinatoshana hivi. Oh wait, mimi nilikuwa nafikiri hata na wala hiyo ni Maasai kabisa. Hata sikuwa najua hii picha iko. Wow. Mazee ni ngori bro. Watu ni hatari Spikes. Hapo ni bigi mazee hii. Unasikia karat moja ya hii kitu, I think ni $100. Mazee karat ni ka grams bana. It's ridiculous. Sasa hii amebeba hii hivi. Hii ni millions bra. Wow. Kenyans. Nyinyi hatari, nimewatii.
Nimewati. So mazema jamaa wanakama wanadiscover walitandikwa bro. Walitandikwa. Hakuna Tanzanite iko area, nothing. Hakuna Maasai yako Kajiado ameuza shamba, nothing. Hii story yote ya KNA na journalist wa NTV, script. Who thinks like that? Nani ukaa chini anasema, wacha ni wachape, lakini before ni wachape lazima nitafute backstory na make sense. Wacha nicheze na watu wa Kenya News Agency, then mtu wa Kenya News Agency anauzianga watu wa journalist story. Kwanza hata hakuna kitu kama hiyo. Like who comes up? Mimi nakwambia script writers hawako kwa sinema. Script writers wako kwa utapeli. Na nitasema tena kwa mbele ya kamera, guys. Hiyo talent mko nayo, simu niandikie tu message hapo kwa email. Mkuje tufanye pamoja. Tuandike sinema. Sisi na hii ujuzi yetu kidogo unaona tunasumbua mpaka tunashinda awards. Best East African Film. Na hii ujuzi yetu kidogo. Nyinyi na you're genius. Mnafikiri tunaingia Hollywood. Tunaenda Hollywood juu who thinks like that? Nyinyi ndio the real creatives. Wow. So long story short, watu wetu Amerika walipoteza pesa yao milioni 6.5. Na huyo jamaa akapona tu safi. I don't think washawaimpata, sidhani, I don't know wako wapi. Rumors wagati akipanga hii scam alikuwa amepata shughuli fulani in some Arab countries, alikuwa anaenda sijui job Bahrain or something. So alikuwa anatry raise pesa ya kwenda kuanza maisha huko. Kuna tu stories. So wase hawajui wamtoe wapi kabisa. Wamejaribu majina kwa system nini, nothing. Pesa yao imeenda hivyo mazee. Wadau. So mkiwa watu 15 hapo mnaweza changa tu 6.5 million haraka hivyo. Pap itoke na hii. Kwa hivyo diaspora hii pesa kumbe mnakuaga nayo. Mnakuaga tu nayo, mmejifanya hapo. Now, wacheni niwaambie tu peupe. Kama kuna mtu genuine mtakutana na yeye kwa hii dunia, ni mimi. Mimi siwezi waibia. I can never. Plus nikikuibia unajua mahali utanitoa. Hii Kenya yote hakuna mahali sasa inaweza tembea wakose kunijua. So I'm your safest bet. Na umesikia niko na tu vitu twangu hapo panaitwa Imbuko. On your way to Loitoktok. 37 kilometers from Emali unanipata hapo Imbuko. Si ukuje uchukue tu shamba twangu hapo kidogo. Ambia Grandeka zile za Mkuru hizo za Mkuru ndio tunataka, hizo ziko na discount hizo. Chukua hapo. Kilomita 25 kutoka kwa shamba unapata National Park pale ya Amboseli. Like ukiboeka unaingia tu kwa gari yako haraka 25 kilometers hapo. Hiyo ni distance ya kama kutoka Roiro hadi town. Unaingia kwa park. Unaona mafisi wenzako na other animals. Unarudi nyumbani ukisikia vizuri. Asubuhi unaamka Kilimanjaro inakusmailia. Imevaa ile kofia yake ya white. Yaani the good life. Eka moja tu na shilingi 900 na kitu. Hiyo ni kitu ya kukushinda shwali kama mnachanga 6.5 million in 1 hour. Leteni pesa zenu bana. Tuko na mambo yenu huko, hata kujeni mkue majirani wangu niseme niko na diasporians, ni maneiba wangu hapa. Mkiwa majumu na nivutia mnaniuliza, "Oya, shamba yetu inaendeleaje hapo?" Naambia, mambo iko chonjo. Unataka tukuwekee fence haraka. Tuma pesa ya fence. Yeah. You guys, man. Sitaki kumaliza miezi 2 na hizo parcels. Lakini nilichukua hizo parcels na imani nikisema in 2 months nataka kuwa nimemaliza nazo. So ni zangu 2 na zingine mchukue moja at least ziishe zitoke. Tukue na community yetu safi ya neighborhood hapo. Watu wa diaspora msiniachilie. Kama mnachangaga 6.5 in 1 hour, mlete tu hizo 900 tuchukue eka kila mtu. Bas, na tufunge hiyo kazi. Hata nyinyi mkuwe landlords msikie vizuri kama mimi. Ala? Mnasema nini bana? Pale tuko na the good life. Kwanza wacha niende huko nitengeneze ka cottage kangu kazuri kakutulia hapo. Ndakuwa na wagongea mapicha mnachoka. Kuna kakabina hapo, kako fiti. Pale kwa background Kilimanjaro inakusmailia tu pale. Yani living. Wewe unatandikwa na -19 snow. Na huku bana mimi niko kwa tropical climate. Ni mimi tu short yangu na vest bas.
na sharubati yangu hapo kwenye juice nini, naangalia eka yangu tu. Hii mwaka naamua nipande mahindi, natoa. Kesho kutwa naeka ng'ombe, natoa. Any the things you can do with space. Guys. Hata nimeanza. I think nifunge hii mambo ya sinema, ni retire at the 40. Niende nianze good life, the soft life. Natoka hapo, napita tu hiyo Amboseli kidogo, naingia hapo kwa boda. Unajua kuna boda hapo Loitoktok. Naingia hapo kwa boda, nasikia mabebe wa TZ wanakuaga wa roho safi, na wasalimia dakika 2 narudi, sababu mimi am a good boy. Na wasalimia tu narudi. Sasa niko na bimkuru kwa nyumba. Good life. Guys, acha nifungie hapo. Imekuwa true sana. Adios muchachos guys. Peace. Let's all learn together guys. Talk to Grand Acres, waambie wakuonyeshe mahali shamba za Mkuru ziko. Mchukue hapo, nimechukua mahali safi. Prime. Yani, guys, hata mjui nyinyi. Yani you have no idea guys. Yani, utaishi kwa nyumba ya mbao huko Minnesota mpaka lini? Na mimi nimekuwekea eka mzima bana. Mahali unaamka asubuhi, antelopes zinapita, antelopes. Wewe unapambana huko na mosquitoes. Na unajua mimi zangu si nyingi. Zangu zikiisha mnanunua sasa za Grand Acres. Unajua sasa kile nimefanya, nimechukua kadhaa hapo za Grand Acres. So mimi naziuza na discount. Hizi zangu zikiisha tunaenda. So zako ziko on discount. Ziko on discount.